Hi, everyone. So today is May 26th, 2021, and we're doing some debate topics, but I feel like just kind of talking a little bit about the day. So this morning, I got up just a little bit earlier at 7. There's a teacher I know, a friend of mine, who is what was talking about kind of course creation and recommending that for um, several, I don't know, us teachers. There was about 10 of us who were watching. And there was even a lot of the stuff that he was mentioning about the mindset. Not just the fact that that you have a topic that you know about and that you have something of an authority, but kind of just thinking about the whole, um, I don't know, kind of just do it already, get it done. Don't be a perfectionist about it. Um, don't let it kind of spiral out of control because it just gets bloated. Um, um, and what else? Some things on the money or the pricing, or the fact that it can bring in extra income. Maybe at the beginning, uh, don't necessarily expect to depend on it, but consider it extra. And then in some cases, there can be a successful launch. Um, some of the launches can be open and close to create scarcity. Um, what else? Mm, Maybe set a deadline because the deadlines get things moving, both for the course creation and also for making sure that people sign up, that they have to make a decision based on kind of when something is starting or not starting, or how many spots are left open, or a date when something happens. So either they're in or they're out, and they're um, and if they're worried about the kind of the value, then have to kind of see it as an investment in themselves or investment in the program. So just lots of little things, but this is kind of I more and more I want to just get something done, and then right after I had that conversation or take part in that kind of watching that webinar workshop kind of thing, I was speaking to a student of mine who has been very successful with her own courses, and with that particular student, I'm helping her with her English, and she was explaining to me just a somewhat, unfortunately, kind of a complicated situation that she's in um, because of how she feels about her English level. So she explained this whole process where she creates a video, then watches the video, comments on everything that she wants to be able to say in her native language. Then, with those 20 pages of notes, she has them translated to English. Then, afterwards, she rehearses how she pronounces all of those phrases, and then synchronizes them with the video that she made in the first place. And she doesn't appear on camera while she's saying those phrases, so it's really just audio commentary. And while people can see um, like the screen, not her on camera, um, and that can take several hours. And that whole kind of production process, like with the recording, with the screen or the top-down view of what the hands are doing um, to demonstrate something, but it looks very time-consuming. So it makes me realize how, as a native speaker, as an English speaker, as a teacher, and that I know what I'm talking about, I really just need to get out of my head
stop overthinking things and just kind of start producing more of these kind of videos, and just like feel comfortable speaking to the camera, do it, get it done, edit it slightly if necessary for whatever the content is, or in some cases maybe prepare some of the slides that would go along with something, or like be real, meaning like if I'm talking here on camera and then maybe add that video of me in the corner as I'm explaining something to demonstrate what I'm referring to, and maybe not kind of necessarily have to start with the slides and like have to think everything through, but maybe just be comfortable with like I'm thinking about this off the top of my head, and I turn that into like a 20-minute video, and then maybe go back and edit it slightly to have those little images that I'm referring to what I'm explaining. So this process, compared to this student who's not a native speaker, it would be irrational for me to have that same length of time, because I don't have to translate the things. I don't have to get somebody else to like correct what I want to say or rephrase it, or I can just go ahead and say it, explain it. I just need to make sure that I kind of write down what are these ideas that need to go into there, make it compact, start small. She even had a really good idea, which was to, if I have so much written content that I've produced in the past 50 months with the challenge, the emails that I've written of like I'm 5 days away from 1,500 emails, which is a huge amount of content. And if I'm averaging in some cases like 200 to 600 words, just imagining on a minimum basis, if I wrote 200 words in every single email, that would basically mean that if I took 200 words, let's say 200 words times 1,500, like just on a minimum basis, I've written 300,000 words in the last 4 years. If I divided that into like a 60,000 word book, I've written at least 5 books on the topic of speaking and little reflections on random things. So I try not to repeat myself, and not, certain things do come up again. I mean, if I'm looking at kind of average word count of let's say a self-help book, it could be between 30,000, could be 70,000. So a 30,000 word book could run about 180 pages. A 70,000 word book, that could be almost double it, like almost getting to beyond 300 pages. So yeah, maybe I've written about like 1,500 pages. I guess averaging, if I'm doing like 200 or even more, because that's just on the small side. On the small side, I've written that, but on the longer side, probably maybe even more, going into that. But I've never gone back and taken exactly all of those emails and just bundled them as an archive, or condensed the process of like day 1 to day 30 and just turn that into some kind of a standalone thing. And I'm pretty sure that if I did go back and like bundle it as a process before turning it into like a course, I think it would be nice to have some of these like case studies, written interviews with some very successful challengers. However, since it is a speaking challenge, I think there is a lot of a benefit of hearing people speak, and I do want to develop this
some of the stuff into a podcast, since it's speaking, and also this course. So it's just a matter of kind of do it, get it, do it already, and move on. But yeah. Okay, so I've been speaking for about 10 minutes here, but so that was basically like some of these, what I started the day off with this ideas about the course creation, and speaking to a student who is successful with some courses that she's made and produced and sold and continues to kind of develop more courses. So I really valued her input on that process as well. Okay. Hola a todos, hoy es el día número 26 en mayo. Voy a hablar un poquito del principio del día. Pues en la mañana a las 7 yo estaba escuchando un taller, un webinar de un amigo que es profesor y que ayuda a otros profesores. Y el tema de hoy es crear un curso en línea y como grabado con videos, etc. Y una parte importante estaba también como las creencias y cosas que hay que tener en cuenta para lanzarlo, concebirlo. Pero muchas cosas también depende de lo que está en la cabeza, porque a veces estamos como haciendo como un obstáculo por nuestra propia cuenta. Y después del taller, hablé con una alumna que tiene éxito con sus propios cursos, y me estaba explicando una parte del proceso que ella usa para como editar, para producir y editar el curso, y también platica un poco de que como ella siente para hablar inglés. Eso es un freno para la producción, porque hace un video, luego comenta el video en su idioma materno, luego escribe todos esos comentarios, como 5 segundos y todo, y luego manda todo ese contenido de esos como 20 páginas de comentarios a un traductor. Luego recibe la traducción para estar seguro de lo que quiere decir es correcto. Luego practica la entonación y la pronunciación de todo eso. Y luego hace como la grabación audio y lo sincroniza con el video para que el producto esté como perfecto. Y me doy cuenta que es súper largo ese proceso, súper intensivo ese proceso para como crear su contenido, pero yo creo que con el precio o con la calidad, pues yo creo que se siente muy segura de que lo que ella está diciendo es correcto, y no hay comentarios de la gente del curso de como la calidad de su inglés. Entonces no es una distracción. La gente puede concentrar únicamente en el contenido y no como, ¿qué? No entiendo, o no se dice así. Entonces, pero yo creo que por mi cuenta, de mi propio contenido, no tengo que hacer esas cosas. Puedo decir directamente en inglés y sabiendo que lo que digo es correcto, y también que el contenido de lo que estoy diciendo también tiene sentido, tenía experiencia por mi cuenta, y también con los alumnos con quien he trabajado durante 20 años. Entonces ya es tiempo de
um, dejar de pensar demasiado a esperar y no hacer nada. Entonces ya van como 2, 3 veranos que quiero hacer algo y diciendo, cuando los niños no estén en la escuela, y no, resulta que eso nunca pase exactamente como estoy pensando de que voy a tener ese tiempo para crear. No, tengo que hacerlo y igual como estoy viendo en la mañana que, voy a levantarme a las 7, voy a tener un rato tranquilo mirando esta cosa, y mi hijo se levanta luego a las 7:30, no sé por qué, pues no tenía que, pues había tiempo para dormir, pero no. Entonces, si estoy pensando como, voy a hacer eso, pues no sé. Es posible que me levanto a las 5 y, alguien se levanta. Entonces, no sé, voy a tener que hacer eso de una manera y aprovechar esos momentos, y no forzosamente como esta hora del día pensando que, sí, todavía tengo energía y no sé, tal vez no. O tal vez hay un ruido. Ahorita no hay ruido, nada más es como la energía, y también viendo como todo ese esfuerzo que hago para la escuela en línea con mis hijos, pues como gasto un montón de energía en concentrarme y ayudarles, y también como la parte de negociar con ellos para que hagan tarea. Entonces pues es muy gastante, pero es tiempo que hago otra cosa en lugar de como ese ritmo que tengo, porque estoy como en un tope, y no quiero pues nada más llegar a eso y esperar a otra cosa, y no. Entonces ya. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 26e jour du défi en mai. Je vais juste parler un petit peu du matin. Et très tôt, j'ai vu un webinar avec un ami qui aide des professeurs avec la création des cours. Et aussi une partie importante, c'était les croyances, les auto-obstacles pour comment commencer, juste commencer, ou répondre à quelques questions que d'autres professeurs ils ont eues. Et c'était très utile. Et après ça, ce qui était aussi utile, c'était une discussion que j'avais avec une élève que j'ai, et je l'aide avec son anglais, et elle m'a expliqué tout son processus pour créer son propre cours. Et je me rends compte que malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'elle est obligée de faire parce que elle n'est pas 100% à l'aise avec son niveau d'anglais. Donc elle est un peu obligée de faire une vidéo et après commenter la vidéo dans sa langue maternelle, écrire tous ses commentaires, après prendre tous les commentaires écrits, les envoyer à un traducteur pour l'anglais. Après, ça prend du temps, donc elle reçoit la traduction, elle répète avec l'intonation et la prononciation, et après il faut synchroniser sa voix avec les vidéos. Donc elle n'est pas forcément à la caméra, mais ce qu'elle fait, ce qu'elle décrit, ça reçoit les commentaires au haut. Mais c'est tout un processus qui, j'imagine que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et pour moi-même, je n'ai pas du tout besoin de faire tout ça. Il faut juste que j'arrête de trop réfléchir ou trop hésiter, ou en pensant que avec des enfants, j'ai du mal
gérer le temps dans la journée et puis après la soirée, je donne des cours et après que je donne des cours, euh, je n'ai plus d'énergie ou je sais pas, je suis distrait ou donc il y a tout ça. Donc il faut que j'arrête avec toutes ces distractions et toutes ces hésitations et juste commencer à faire un cours, commencer à le vendre et passer à autre chose parce que ça fait maintenant 20 ans avec des cours en privé, des cours particuliers et je sais qu'avec d'autres coachs que j'ai, il y a une limite avec la quantité d'heures que je peux faire. À un moment donné, il y avait 30 heures de cours. Maintenant, je suis de plus en plus fatigué avec 30 heures et je cherche une autre manière de gérer le temps, de gagner l'argent et avoir l'argent qui vient pas juste une heure, une quantité, parce que ça c'est très restreint. Et je sais que peut-être avec un cours, avec un programme, avec un groupe, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres manières de travailler ou de libérer un peu plus de temps pour être avec les enfants, je sais pas. Et ouais, voilà. Hallo an alle, heute ist der 26. Tag in der Herausforderung und möchte ich sprechen ein bisschen über morgen und am 7 Uhr. Ich war in einen Kursen mit einem Freund und er hilft andere Lehrer für einen Kurs zu machen und wir haben gesprochen über was glauben wir und wie können wir beginnen einen Kurs und was glauben wir über das Geld und das war sehr interessant und nach dem Kurs ich hatte eine Stunde mit einer Studentin und sie hat ihre Kurse und sie hat mir erklären, wie mache sie die Kurse und ich weiß, dass es ist sehr langsam und sie sprechen nicht gerne auf Englisch und sie will dass ihr Kurs ist perfekt und er sagt, dass sie macht ein Video und dann sie spricht mit dem Video und auch sie schreibt, was sie hat gesagt, dann mit viele Pages, Seite, ich weiß es nicht. Sie arbeitet mit einem Übersetzen, Translator und dann sie hat es auch auf Englisch, dann sie spricht auf Englisch für der Video und dann kann sie die nächste Video zu machen und es ist viele Arbeit und ich weiß, dass für mich ich kann es einfacher zu machen und denken und sprechen in die gleiche Zeit und
ich bin mein Obstacle und ich darf es nicht weiterhalten und ich weiß, dass jeden Sommer ich denke, dass vielleicht, wenn die Kinder sind nicht in der Schule, vielleicht kann ich etwas zu machen. Und es funktioniert nicht für mich und ich muss etwas zu machen jetzt und nicht warten. Und ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 26 e voglio parlare un po' del giorno, della mattina. Nella mattina ho visto una lezione con un amico che è professore e lui aiuta altri professori per cominciare un corso o fare un corso e abbiamo parlato un po' di cosa pensiamo per cominciare il corso perché non abbiamo fatto un corso come possiamo lavorare e ha stato molto interessante e un po' più interessante per me è che dopo questo ho parlato in una lezione con una studentessa che ha fatto molti corsi e che mi ha parlato un po' di come lei fa questi corsi e per esempio mi ha detto che non pensa che parla bene inglese e per questo lei fa un video e dopo questo parla nella lingua madrina e scrive lo che ha detto e con molte pages lavora con un traduttore per inglese e dopo questo legge l'inglese, parla, pratica l'intonazione e la pronunciazione e con questo puoi fare i video e sincronizzare audio con video. È molto 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 lavoro e penso che per me potrebbe fare più facile e senza tutto questo lavoro e pensare un po', pianificare cosa voglio dire e, e- e- e devo fare questo ora perché ogni summer penso che quando i miei figli non stanno nella scuola posso fare qualcosa e non è vero, è complicato e non ho fatto niente e voglio fare altre cose quest'anno. Sì, voglio un corso. Anche la studentessa ha detto che posso fare un libro
elettronico è una possibilità anche. И questo è tutto. Всем привет! Сегодня 26-й день из челленджа. И я хотел говорить немного о чем, что я слал сегодня утром. И, например, один преподаватель, которого я знаю, помогает преподавателям, чтобы делать курс по интернету. И мы говорили вместе о разных темах, и, например, как начинать, о чем мы думаем, когда мы думаем о деньги, также потому что мы не седлали ничего уже, и зачем, и потому что нет, и также это было очень интересно говорить с студенткой после workshop, и она объясняла, как она седлала ее курсы. И я знаю, что она думает, что не говорит очень хорошо по-английски. Я думаю, что говорит хорошо, но когда она делает курс, она делает видео, потом она говорит на разном языке, и также пишет, что она сказала, и потом она работает с как сказать, переводил, translator, и может быть есть 20 страниц, и она работает со страницей по-английски, на английском, и также работает произношение и с видео и аудио, это вместе, и это первая лекция, и первый урок и так далее. И думаю, что для меня это очень, очень сложно, очень много времени, и я не хочу делать так. Я говорю по-английски, я могу думать по-английски и говорить в самом деле, и в самое время, и не знаю, потому что я не седлал ничего, и я должен начинать, и так, это все я хочу начинать. И я знаю, что каждое лето я думаю, что может быть, когда мои дети не
не идут в школу, может быть, я могу делать что-нибудь это лето, и это не работает, это нереально, я должен начинать и сейчас, и так, это все. Так. Это все на сегодня. Большое спасибо и пока.